August 22nd, 2025. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the midday bilingual edition on Équinoxe Television. Bon après-midi, la Flesnie. Bon après-midi, Essielou Siliengou. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe Télévision. À la une de ce journal, hier soir, le gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun a annoncé la libération de 10 otages enlevés sur la route Marois-Koussiri. Parmi eux se trouvent les 4 enfants de Annie Florentinga. Malheureusement, son fils aîné a été assassiné par les ravisseurs. Midi Awabakari a évoqué l'arrestation de près de 50 personnes suspectées. Nous vous proposons cet extrait du gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun, Midi Awabakari. Nous avons une information très importante qui vient de nous tomber à l'instant même. Nos otages, les enfants qui ont été appréhendés, kidnappés, qui ont été amenés en profondeur au Nigeria, environ une vingtaine de kilomètres, ont été libérés. Parce que depuis une semaine, nos forces se sont mobilisées. Le BI, la gendarmerie, la police et la force multinationale sont allés ratisser tout le terrain. Ils ont obligé le cours de la loi de relaxer ces enfants. À l'heure où je vous parle, 10 des enfants ont été libérés et ils sont au camp de BI sous contrôle. Ils subissent des examens sanitaires et d'autres questionnements pour pouvoir aller en profondeur. Ils sont maintenant 5 et saufs. Malheureusement, il y a un qui a perdu la vie. Nous reviendrons ultérieurement sur tous ces détails. Mais l'information que vous pourrez retenir à l'instant, c'est que sur l'ensemble des hommes et des femmes kidnappés, arrêtés, amenés en groupe, combien étaient-ils déjà? Ils étaient une douzaine, parfois une quinzaine. Nous reviendrons ultérieurement. C'est pour ça que j'ai vu ultérieurement. Mais 10 enfants ont été bel et bien libérés. Nous recevons l'information du commandant de compagnie des Ouaza. Et ces enfants sont présentement dans le camp du BI. Ils subissent des examens sanitaires et autres. Malheureusement, comme je l'ai dit, il y a un qui a perdu la vie. Nous reviendrons ultérieurement. Nos forces sont mobilisées. Ils ont ratissé large. Et nous avons envoyé du renfort depuis Marois. Une cinquantaine de suspects étaient arrêtés. Ils sont présentement à la cour de la Légion pour être auditionnés, pour que nous puissions aller en profondeur. Les villages ont été indexés sur cet axe. Et nous avons 2 villages qui sont toujours suspectés. Des bouclas et des patrouilles ont cerné ces villages. Tard dans la nuit, malgré les rivières qui débordaient, qui étaient en crue, nos forces ont dû user des tactiques, des stratégies pour y arriver. Une cinquantaine de personnes sont maintenant appréhendées. Ils subissent des interrogations. Et ça nous permettra certainement d'aller de l'avant dans cette opération. Et dans la suite du journal, la situation reste critique sur la pénétrante ouest de Douala. Depuis 3 heures ce vendredi, les usagers sont pris au piège d'embouteillages monstrueux. Hier, nos reporters ont parcouru la route Pétrolex Ndobo-Bekoko, censée servir de voie de contournement du chantier lancé depuis 2 mois environ. Malheureusement, cette route construite sous le régime du premier président du Cameroun est elle aussi impraticable. Les usagers dénoncent son abandon dans ce reportage que signe Hubert Michel Kameni et Théophile Tchonke. Le premier piège, le voici. Ce que vous apercevez à l'image n'est ni un lac municipal, encore moins une piscine artificielle. Il s'agit bel et bien de la chaussée complètement ravinée, transformée en une véritable étendue d'eau stagnante. Nous sommes ici à Pétrolex Ndobo, dans le 4e arrondissement de Douala. Pour monter jusqu'au carrefour musique, il n'y a pas la route. Pour monter jusqu'à l'échangeur, il n'y a pas de route. S'il y avait les voies de contournement, l'embouteillage ne devait pas être à ce niveau. Cette voie censée représenter une alternative temporaire pour contourner les travaux en cours au carrefour musique a été désignée par le préfet du Vouri pour faciliter la circulation en direction de Bekoko. Et ça, c'est la voie de contournement pour sortir à Bekoko. Mais elle ne
passe pas ici. La voie n'a pas été aménagée. Plus loin à l'intérieur, c'est le même constat accablant. La route est jalonnée de grandes crevasses, rendant la circulation presque impossible. Face à cette réalité, de nombreux automobilistes préfèrent patienter durant de longues heures dans les embouteillages plutôt que de risquer d'endommager leur véhicule dans ces véritables cratères. Même les motos autrefois championnes du tout-terrain peinent à s'y aventurer. Quant aux petites voitures, elles courent un danger bien plus grand, celui de noyer leur moteur. Il n'a pas moi-même, j'ai même fait comme ça avant de passer. Les gens m'ont poussé même derrière là. C'est le gars qui m'ont dirigé même de passer, mais c'est tiré. Je pense que c'était moi qui avait un camion qui était devant nous. Une dame septuagénaire en témoigne avec amertume. Contrainte de vivre cette épreuve au quotidien, elle évoque des dépenses mécaniques colossales, devenues pour elle une charge insupportable. Il faut que lui-même, quand il dit faites leur voie de contournement, qu'il vienne sur le terrain pour avoir état de ce qu'il se passe. Il ne faut pas qu'il reste seulement dans son climatiseur. Il dit que voie de contournement. Voie de contournement de quoi? Qu'il aille là-bas derrière, il va voir. Tu crois que tout le monde est fier de venir caler dans les embouteillages? Déjà, j'ai déjà dépensé, depuis 2 jours, j'ai dépensé au moins 40 000 francs pour la voiture parce que le bas de la voiture est pourri. L'eau entre dans la voiture, c'est pourri. Cette voie n'est autre que l'ancienne route bitumée sous le mandat du tout premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Aujourd'hui, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Un entretien régulier de cette infrastructure aurait pourtant permis de soulager la nationale numéro 5, axe Douala-Bekoko, régulièrement engorgée. Ils ont fait quoi? La population espère des changements concrets après la visite du ministre des Travaux publics. Hier matin, Emmanuel Nganou-Djoumessi s'est rendu sur la pénétrante ouest de Douala pour évaluer l'état d'avancement des travaux et constater la situation sur le terrain. Accompagné d'ingénieurs, de responsables d'entreprises en charge du chantier et des autorités locales, le ministre a inspecté plusieurs points critiques et échangé avec les techniciens. Voici un extrait des propos du ministre des Travaux publics à l'issue de sa visite sur la sortie ouest de Douala. Regardons. Même s'il y a des travaux, on va dire quoi, de fonctionnalité qui se poursuivent, quelque peu marginaux, quelques travaux. Donc, votre rétro-planning doit être fait en prenant en compte la date du 22 septembre, à partir d'aujourd'hui. Que devez-vous faire pour que le ministre des Travaux publics, quand il arrive le 22 septembre, voit que la circulation est ouverte, même si par ailleurs, il y a quelques travaux marginaux à faire. Vous voyez, lui traduire ça. Emmanuel Nganou-Djoumessi, ministre des Travaux publics. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos autres éditions. Et dans la suite du journal, les premiers lingots d'or de Borguéné sont attendus pour décembre 2026. L'entreprise en charge du projet s'est engagée à respecter ce délai. Le ministre par intérim des Mines, le professeur Foucalistus Gentry, a assuré que l'intérêt de l'État et des populations locales seront préservés. Les détails dans ce reportage de Rodrigue Gassi et Marcelin Ganso. Cette remise officielle du permis à Caminco SA marque une étape importante dans le démarrage effectif de l'exploitation de la mine d'or de Borguéné, dans l'arrondissement de Bétaré-Oya. Donc à partir d'aujourd'hui, la société qui est déjà très visible sur le terrain, sans même les lancements techniques, va davantage augmenter les activités. Vous êtes tenu de commencer l'exploitation effective du gisement dans un délai de 2 ans maximum à compter de 16 jours, sous peine de retrait du permis. Ce sont 500 km² de mines qui seront exploitées pour un potentiel estimé à 2 millions de tonnes d'or. De quoi booster l'économie locale, ainsi que les caisses, aussi bien de l'État que de la commune de Bétaré-Oya. Les riverains du gisement de Borguéné devront également tirer leur épingle du jeu. Nous avons les impôts, nous avons les taxes, nous avons le partage de la production. C'est-à-dire l'État prélève une partie de l'or brut et conçut les réserves, les retombées pour la population. Il y a déjà environ 100 emplois sur le terrain. Nous irons jusqu'à 200 de manière directe quand on entre en production. Et puis il y aura plusieurs emplois de manière indirecte. Selon les termes de la convention minière signée entre les deux parties en mars dernier, 13% de l'or produit seront repartis ainsi qu'il suit.
3% pour l'État, 1% pour la Sonamine, 4% pour les actionnaires locaux et 5% pour la taxe ad valorem. Les étapes à suivre. Nous avions déjà 4 grosses machines sur le terrain pour augmenter la réserve. En parallèle, nous allons commencer les préparatifs pour la mine industrielle. Les premiers lingots d'or seront disponibles en décembre 2026. La mise en route de ce projet devrait booster le développement local et transformer positivement le visage de Bétaré-Oya, un des arrondissements du département du Lom-et-Djerem, dans la région de l'Est. L'on attend de voir. Parlons à présent de cette rencontre inattendue entre la société civile et le clergé catholique. Hier matin, Maître Alice Com et Monseigneur Samuel Cléda ont échangé sur les enjeux sociopolitiques actuels. L'archevêque métropolitain de Douala a ouvert ses portes à l'avocate défenseur des droits humains pour une discussion placée sous le signe de l'écoute, de la prière et de l'engagement pour la justice sociale. Compte rendu avec Jean-Paul Boyo et Jires. La rencontre entre l'archevêque métropolitain de Douala et Maître Alice Nkom, membre éminent de la société civile, malgré son caractère sobre, était riche en enseignements. Nous avons tenu à rencontrer Monseigneur Cléda parce que c'est quelqu'un qui est très proche de ses ouailles et donc qui peut savoir tout ce que ses ouailles peuvent souhaiter pour les prochains jours qui constituent des jours difficiles pour eux. Le motif de l'audience qui s'est tenue en huis clos portait, selon Maître Alice Nkom, sur la situation sociopolitique des 43 dernières années de gouvernance du président Paul Biya et les perspectives d'espoir à travers l'élection présidentielle à venir. On a vu ce que les humains peuvent être inhumains avec d'autres humains si on regarde ce qu'on a vécu les 43 dernières années. Nous lui avons dit que nous voyons qu'il y a une possibilité peut-être de changer les choses à travers l'élection qui s'annonce devant nous. Nous lui avons dit que nous avons remarqué que les Camerounais sont découragés. Maître Alice Nkom, qui rêve d'une nouvelle gouvernance au Cameroun, a donc sollicité de Monseigneur Samuel Cléda, connu pour ses prises de position courageuses sur la marche de la nation, pour qu'il élève ses prières pour un changement qui mène à la justice sociale. Oui, satisfaite. Moi, je suis très contente. C'est pour ça que nous avons cherché à ce qu'il y ajoute la main divine qu'il représente, de façon à ce qu'ensemble, on puisse redonner courage, espoir aux Camerounais à travers l'élection qui va venir bientôt, pour qu'ils puissent faire de bons choix. Le bon choix par une nouvelle page de l'histoire du Cameroun qui devra se décider le 12 octobre prochain. Ce reportage de Jires Yopa et Jean-Paul Boyo met fin à la première partie du journal essentiel de l'information en anglais. C'est avec Essie Lucie Chiliengo. Thank you, Laflesnier. Good afternoon, dear viewers. Thanks for staying with us. We begin this edition in the far north region of the country, where the governor of the region, Midiyawa Bakari, has confirmed the release of 4 children of Flowantinga Ani who were adopted by unknown individuals on the National Road number 1, Mora Kusiri, on August 13. In addition, 10 hostages were released in the far north region and transported to the B base in the Logon and Shari division. Governor Midiyawa Bakari made this announcement during a press conference yesterday. He noted that the operation was conducted by defense and security forces to secure their release. The death of 1 hostage previously reported by the kidnappers has also been confirmed. The Far North Region governor also noted that around 50 suspects have been arrested in various villages and held in Marwa, the chief town of the Northwest region. We shall come back to that in subsequent news editions. Away from that, this afternoon, circulation is still paralyzed at the west entry of Douala, linking Rai to Bekoko. Road users who left their homes at 3 a.m. had to spend 4 to 5 hours on the same spot due to traffic and the deplorable state of the road.
Despite the deviations put in place by the senior divisional officer for the Wuri division, Cameroonians continue to encounter a nightmare on this stretch. Having heard the challenges faced by Cameroonians, the Minister of Public Works, Emmanuel Nganu-Jumesi, paid a working visit yesterday in Douala, where he examined the ongoing construction works. Minister Emmanuel Nganu-Jumesi called on the company in charge of construction works to use adequate materials. He also gave them a time frame of 1.5 months or 2 months to pave the road connecting right to Bekuko, ensuring that they work morning and night to complete the works so that circulation can be eased. We shall come back to that equally in subsequent news editions. Away from that, we stay in the littoral region of the country. In Douala, inhabitants have been expressing concerns about heightened insecurity characterized by attacks from men of the underworld. Recently, in the Pekawit neighborhood of the Douala 3 subdivision, an alleged bandit was killed and his accomplices severely beaten by the residents. At the incident scene, the unforgettable scars of this incident is still visible. Cedric Chakutio was at the Pekawit neighborhood and compiled this report. A piece of cloth, shoes, and burnt tires are the remains of the 5 individuals caught, beaten, and burnt by the angry population at Pekawit ASG, a neighborhood in the Douala 3 subdivision. According to eyewitnesses, these individuals were alleged bandits who used to attack the residents of the locality. The incident happened between students in the area and the bandits they arrested. There were 5 of them. They were beaten and burnt alive. This is a result of too much aggressions in the area. An act, though condemned by many, is a result of attacks perpetrated by armed men for years on the residents in this area. The insecurity here is on the rise. They stole, robbed, and attacked even in front of us. They scared us with long knives. One of them climbed over the barrier of a neighbor. He asked them to let him go and he will give them 1 million francs CFA. But they did not listen and mixed him with the others. Même seulement pour aller au marché, payer la marchandise, on se sent frustré. Parce qu'on sort à 4 heures, on ne peut plus sortir à 4 heures parce qu'il n'y a pas la sécurité. According to the quarterhead, these attacks intensified due to the absence of vigilante groups, which he says stopped. Le comité de vigilance de ce quartier, c'est par rapport à la motivation. The vigilante committee stopped due to the motivation. Residents of the locality contributed and gave to the vigilante committee, but for a while now, everyone has stopped contributing. Marcher avec les contributions de chaque maison, afin que les enfants puissent veiller toute la nuit. Amongst the burnt bandits, 2 were transported to the Lokbaba District Hospital, but upon arrival, 1 died on the spot and the other was transferred to another hospital for further treatment. As investigations are ongoing, the inhabitants sent a clear message to whoever will attempt to attack them again in the locality. August 21st, 1986 to August 21st, 2025 marked exactly 39 years since the Lake Nyos disaster occurred in the Menchum division of the Northwest region. The tragic incident killed over 1,700 people in their sleep and more than 3,000 livestock also died. 39 years after this horrific incident, victims of these or survivors are still living in precarious conditions while waiting for government promises to be realized. We come back to this Saturday, August 21st, 1986, in this report compiled by Babila Jonathan. August 21st, 1986, August 21st, 2025. "39 years after the Lake Nyos disaster, a deadly release of carbon dioxide from the lake caused widespread suffocation in nearby villages. Despite government promises, many victims and survivors of the tragedy are still waiting for adequate compensation and support, while the government has provided some assistance and initiated resettlement projects.
There are complaints about unfulfilled promises and the need for more substantial support. Some survivors were relocated. Many continue living in resettlement camps, facing challenges and waiting for the promised improvement to their living conditions. Many have returned to their villages, not finding the promised decent houses, schools, and health centers. They need assistance with housing, infrastructure, and economic opportunities. Right defenders have been urging the government to fulfill its promises and provide more substantial compensation and support to the survivors and their families. Like you rightly mentioned, Babila Jonathan, the survivors or victims are still waiting for government's promises. Now let's take a listen to Shea Andrew, a survivor of the Lake Nyos disaster, in this excerpt. Nothing has been done. Nothing has been done to us in terms of compensation. Nothing. Because our children have been left out of school. If you even look at the living conditions of those people who are living in those camps, is precarious. Some of those houses that were hurriedly constructed 39 years ago are dilapidating. You sleep, if you go to those camps, it's just that I could not have a means because of the crisis to get there and come with pictures. You will see that in those camps, some of those houses are blocked on one side by fronts, palm fronts. Blocked with palm fronts, just to make life going. The water that government constructed for us 39 years ago is completely bad. It's completely bad, and that is why those of us from Yemge who are outside here decided that we will come out with an association called the Survivors of Nyos, Yemge-based development association, and try to see how we can improve the living conditions of the people who are living back in our own resettlement camp. If government has degassed the area and the thing that is fit for people to stay there, let them tell us. Even if we cannot go back to stay there, we'll go back and take care of our ancestral sites. You just listened there to Shea Andrew, a survivor of the 1986 Lake Nyos disaster in the Menchum division of the country. In other news, legal mind and human rights advocate Barrister Alice Com has met with the Archbishop of Douala, His Grace Samuel Kleda, that was yesterday to discuss on issues plaguing the country. During the meeting, Barrister Alice Com emphasized on the qualities of a good leader, especially at this pivotal moment when the country needs change. She also commended the bishop's daily interactions with the public while receiving his blessings. For me, Armstrong Sanda reports. It was about 9:30 a.m. that Barrister Alice Com's delegation arrived at the bishop's house at the St. Peter and Paul's Cathedral in Douala, an arrival that immediately paved the way for a tete-a-tete with the Archbishop Samuel Kleda. Barrister Alice Com says they came to seek the blessings and power of God in their endeavor to save Cameroon from sinking. The motive of our visit is to have from him all the words of wisdom in this period of pre-electoral situation in Cameroon. He has a lot of people who suffer like us, so we came to tell him that we will need him to organize our messages to Cameroonian people to help them keep hope in this very bad situation. After a close to 1 hour in-camera discussion, Barrister Alice Com says the outcome is satisfactory. He ensures us that he is still aware of this situation, and he will be with us, with those who suffer. And there are so many that we will try to give hope to them too, and to help Cameroon people to know their right to happiness, because everybody deserves to be happy in this world. She says that some Cameroonians had started to lose hope in their ability
of the civil society and politicians to bring change in 2025, hence the need for a third option, which is the hand of God. To continue to support people, to help them to vote for the person who will be a better president, different of the one we have today. The civil society leader and human rights defender Liz Com, accompanied by Maximilian Gombe of Redact, says that they have received the blessings and spiritual protection needed as they engage in their strategy for the salvation of Cameroon 2025. In the crisis-hit southwest region of the country, there is growing unrest among common law lawyers who have taken an unprecedented step by petitioning the head of state through the governor of the region. The cause of their grievance is a controversial decree signed by the head of state on July 16, 2025, which changes the way notary publics in the northwest and southwest regions are supposed to function. Rex Afon reports. The decree which centralizes the appointment of notaries public has struck a nerve amongst practitioners of the common law system. Historically, lawyers of common law descent automatically assume the function of notaries public, but hence they will only do so if appointed. This is why the legal practitioners in the southwest region have petitioned the head of state through the governor of the region. Lawyers in the southwest and northwest region put up a petition to the head of state against the implementation of certain provisions of a recent decree to organize the profession of notaries, particularly section 116 of that decree, which states that lawyers are prohibited from practicing as notaries. And we are insisting that it is part of our legal culture that we practice both as advocates and notaries. Many of the lawyers see this new decree as a direct attack on the common law system and a further step towards legal assimilation. Harmonization cannot be equated to assimilation. Now, when you are harmonizing, it means that you are bringing together two cultures. And in this case, we believe that it is an assimilation process, not a process of harmonization. Because you cannot harmonize things that are unharmonizable. And we think that the head of state has been ill-advised, and we believe that he will take the necessary decision. The lawyers argue that this decree is not just a matter of procedure, but a fundamental threat to their professional autonomy. They, however, warn that this decision, if not reviewed, risks deepening the already fragile relationship between the legal minds and the central government. From the southwest region to news out of our national territories, Human Rights Watch accuses the M23 rebels supported by Rwanda, or allegedly supported by Rwanda, of executing over 140 civilians in the eastern part of the Democratic Republic of Congo in July. In another story, politicians in Mali expressed mixed feelings over the arrest of Mali's former Prime Minister, Choguel Maïga. A roundup of this with our reporter, Immaculate Fogwe. In a recent report published by Human Rights Watch, the rights organization accuses M23 rebels supported by Rwanda of having executed over 140 civilians in July in the East Democratic Republic of Congo. According to the UN, the toll could exceed 300 victims. Between July 10th and 30th, M23 fighters carried out a series of deadly attacks in at least 14 villages in the Rushuru territory near Virunga National Park. On July 11th, entire families were executed in Katanga and Kiseguro. Several witnesses report that women and children were killed at the confluence of the Rushuru and Ivi rivers. The violence continued until the end of the month. On July 30th, in Nyambanira, civilians who went to look for food were shot, some found with their hands tied and bearing bullet wounds. Human Rights Watch documented at least 140 victims, while the UN Office of the High Commissioner for Human Rights mentions 319 deaths between July 9th and 21st.
These massacres, occurring just weeks after the signing of a preliminary peace agreement between Kinshasa and Kigali, show the gap between diplomatic commitments and reality experienced by civilians. In Mali, politicians have expressed mixed reactions and concerns over the jailing of former Prime Minister Choguel Maïga. Maïga was detained and is being prosecuted for damage to state property related to his time as head of the Prime Ministry. A member of the Patriotic Movement for Renewal, Maïga's former party, now dissolved by the military junta, states that the junta simply wanted to humiliate him. A loyal supporter says Choguel Maïga is a patriot. To him, sooner or later, he will come back stronger. Other politicians are less sympathetic. To them, justice must do its job. They add that Choguel Maïga is primarily responsible for what happens to him. Maïga's apprehension came just days after the junta carried out dozens of arrests within the army's rank to thwart an alleged plot against the government. It is with that report put together by Immaculate Fogwe that will put an end to this edition of the midday bilingual news on Equinoxe television. Dear viewers, we are glad you stayed with us till the end of this edition, and don't go away. Our programs continue. Do have a lovely weekend. La Fleur Signée, have a nice weekend. Have a nice weekend. Ici Lucie Liengou. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision, les programmes se poursuivent. Nous vous souhaitons d'avance de passer un très bon week-end.